¿Te has detenido a contemplar la triste realidad de aquellos que elevan a un pedestal a un simple recaudador de impuestos? Yo no me acuerdo de la última vez que tuvimos un funcionario público que no intencionalmente sea tan iconic como Mr. Taxes. Otra vez Mr. Taxes, lo quiero mucho. Esta es la evidencia de la decadencia moral y mental que nos rodea. No te entiendo ni una monda, pero me gusta lo que dices. Cuando la ignorancia se viste de virtud y la mediocridad es ovacionada como grandeza. Queremos un man que resuelva y ya lo encontramos, marica, ya lo encontramos. Este individuo carente de cualquier rayito de belleza, elegancia y honestidad es venerado por aquellos que en su estupidez creen que la coacción y el saqueo son el camino hacia el bienestar. Pero ¿qué sabe esta gente de la verdadera justicia y libertad? En latín, dado que hablábamos antes de Cicerón, coactio coactionis, es como se decía los impuestos, coacción. Los impuestos son ineficientes e inmorales, porque son coactivos. ¿Significa esto que yo les aconsejo a ustedes que no paguen impuestos? De ninguna manera. Mire, yo soy la persona que más impuestos paga de España. Vamos, no la que más impuestos paga, la que con más rigor y escrúpulo paga sus impuestos. ¿Es que soy masoquista? No. Es que, igual que Rothbard, yo no aconsejo al esclavo que no se someta al amo, si es que, rebelándose, va a recibir unos azotes. No les estoy aconsejando que no paguen impuestos, porque van a recibir unos azotes, sin duda alguna. Máxime si además en todos los foros atacan a los impuestos, como yo estoy haciendo ahora. ¡Paguen todos sus impuestos! Montoro, fíjense lo que dice. ¡Paguen todos sus... pero sean conscientes de que son esclavos! Eso es lo importante. Ser conscientes de que la esclavitud es una inmoralidad, que hay que erradicar cuanto antes, y que no hay peor esclavitud que la impositiva. ¿Dónde está la justicia en grabar el fruto del trabajo ajeno? ¿O dónde está la libertad en imponer cargas sin consentimiento? Los impuestos son ese gran sistema de saqueo institucionalizado. Son el más vil de los robos, disfrazados de deber cívico y solidaridad. ¿Cómo puede alguien en su sano juicio aplaudir el acto de despojar a otros de su propiedad bajo la pretensión de un bien común, cuando la realidad es que los impuestos son la cadena que amarra la mano del emprendedor, la hoz que corta las alas del progreso y el martillo que golpea a la innovación para callarla? How do we build roads, sanitation facilities, hospitals, schools? If the government is not permitted to force, if you will, by vote, taxation, use your word, we have to depend upon the trickle-down theory, upon the noblesse oblige, the largesse. I will answer you by asking you a question. Who pays for all those things? All of us pay for these things. When you admit that you want to take money by force from someone and ask me how are we going to build hospitals or roads, you admit that someone is producing the money, the wealth, that will make those roads possible. Now you have no right to tell the man who produced the wealth in what way you want him to spend it. If you need his money, you can obtain it only by his voluntary consent. And you believe in the eventual goodwill of all human beings, or at least that top echelon of human beings, whom you believe will give willingly. No goodwill is necessary, only self-interest. I believe in private roads, private post offices, private schools. When industry breaks down momentarily, and there is unemployment, mass unemployment, we should not be permitted to get unemployment insurance. Social security we do not need. Will depend upon the self-interest of these enlightened industrialists whom you so admire to take care of things when the economy needs a little lubrication and there are millions of people out of work. Study economics. A free economy will not break down. All depressions are caused by government interference. And the cure is always offered so far to take more of the poisons that cause the disaster. Depressions are not a result of a free economy. Lo peor es que aquellos que veneran al señor impuestos creen que son anti-establishment. Esto es la cereza del pastel, el ají de la empanada. Anti-establishment. Anti-establishment. ¿Cómo estás? ¿Por quién vas a votar? Por Petro. ¿Y por qué?
Lo que son es payasos malabaristas con falta de amor propio que solo se engañan a sí mismos. Que anti-establishment ni que 8 cuartos. Esta gente no ve que no hay ni habrá rebeldía en apoyar la maquinaria del Estado que nos oprime, sino en desafiarla y reclamar nuestra verdadera autonomía. When you see around the globe the maldistribution of wealth, the desperate plight of millions of people in underdeveloped countries, when you see so few haves and so many have-nots, when you see the greed and the concentration of power within, did you ever have a moment of doubt about capitalism and whether greed's a good idea to run on? Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn't construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn't revolutionize the automobile industry that way. In the only cases in which the masses have escaped from the kind of grinding poverty you're talking about, the only cases in recorded history or where they have had capitalism and largely free trade. Esto es todo por ahora. Déjame un mensajito sobre qué opinas de los taxes lovers estos. Sígueme, dale me gusta y comparte. Bye. The of history is absolutely crystal clear that there is no alternative way so far discovered of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise system. But it seems to reward not virtue as much as ability to manipulate the system. And what does reward virtue? You think a communist commissar rewards virtue? You think a Hitler rewards virtue? You think, excuse me, if you'll pardon me, do you think American presidents reward virtue? Do they choose their appointees on the basis of the virtue of the people appointed or on the basis of their political clout? Is it really true that political self-interest is nobler somehow than economic self-interest? You know, I think you're taking a lot of things for granted. And just tell me where in the world you find these angels who are going to organize society for us. Well, I don't even trust you to do that.